Hey guys, and welcome to our another video tutorial. For today we are gonna be doing the song Tono sa Pagdayeg, and it's a Cebuano song, and I think I need to make a tutorial for it. So muna ni ang time nga gaban nasad na ko. Dugay-dugay sad ko wala naka-make, but right now we are back on track. So yeah, thank you sa mga nag-support and nag-continue nag-follow sa ato ang mga tutorials. Thank you kayo, and I hope nga nakoy natabang ninyo and namoy na-learn sa ato ang mga tutorials. So we will keep on doing this for a lifetime. So yeah, let's enjoy lang in this journey. Yeah, let's get into our tutorial right now. So ang atong chord progression ani for the intro, actually ang intro same ra siya sa chorus, and ang progression nato is G, B minor 7, then A, yung E minor, yung F sharp minor 7. Na, dayon go back to G. Okay, na lang. So to, again, G, inani na ko siya pag-play. Balik lang siya. So, mo try tag play along sa song, and mani siya. Trya na to. Sige. So, after ato, go back na ta sa verse, no? After sa intro, nga, same rapod sa chorus nga progression, go back ta sa verse. Ang atong chords will be B minor 7, and then G, and then D, then A. Balik-balik lang na siya. Ganito siya eh. Yan na. So, pwede ra nga kaninyong chord gamiton. B minor 7. And then G. Kani siya mo ni ang second inversion sa kaning chord nga G. Kani ang first inversion, second inversion. And then D. Root chord sa D. And then A. So, kani mo ni ang first inversion sa chord nga A.
So, balik na. Then G. Then D. A. Then go back pa na sa chorus. Oh, sige, try ta o play along. So, sa chorus, atong chord progression na siya changes. Agita sa G, B minor, and then A, E minor, G, balik na gyapon, minor A. Sige, try ta og play along sa chorus part. So that's it, guys. I hope that you have learned something from the video, and I just wanna remind us, no, in everything we do, we should do it with love. Okay? Diha ra gyud nato ma-fully enjoy ang atong gibuhat when we love what we are doing, di ba? So don't get discouraged, don't get tired of
practicing, practice ra gyud, because you can do it, and kung unsa imong ganang i-achieve jud na nimo kauban sa tabang ni Lord. Don't forget to share and like or subscribe to our channel, and I really appreciate it. I really thank you for supporting. So yeah, God bless us all. Till next time.